Good afternoon to you all. It's my honor and pleasure to welcome you to moderate the next panel. It's about the EU islands and the future energy challenges. Mayor of Astypalea. We will talk about the role of Greek islands as inspiring innovation labs, such as Astypalea, the Tilos, a global pioneer, the first zero-waste island, as well as Chalki, the first Greco island. I therefore welcome the Mayor of Astypalea, Nikolaos Komineas, Gianni Chianetta, founder and director of Greening the Islands, Mr. Haris Doukas, Secretary for the Energy Sector, PASOK Kinal, as well as Karsten Rasmussen, Head of Unit for Greece and Cyprus for DG Regional and Urban Policy and Urban Policy, Claudia Guzon, Executive Secretary in the Conference of Peripheral Maritime Regions Islands Commission, and of course Maria Kama, the Mayor of Tilos Island. Mr. Rasmussen, the floor is yours. First to go. Thank you very much. There we go, it's red. Thank you very much. I should speak last because all these people are doing things before we actually get our act together. We have been on the side of the European Commission, on those managing the ESPA funds, extremely fascinated by some of the initiatives that have already been taken in Greece since a couple of years. I had the opportunity as a tourist to visit Tilos some years ago and was immediately aware of the opportunities and saw with admiration some of the steps that were being taken. In the meantime, we've had Astypalea with a lot of exposure and a very bold ambition and the involvement of private stakeholders and sponsors as well. And all this has been followed recently by Chalki that has installed significant renewable energy facilities on the island in a very quick and efficient way. All this comes together into an action that we have baptized Greco Islands. We have agreed on an amount of roughly 150 million euro as part of the ESPA, of the partnership agreement. We will use different funding sources to finance the initiatives from different programs. First of all, the IMEPERA, the new environment program, environment and energy program, but also some of the other programs like the Just Transition Fund will be mobilized. The idea is to build on what has already been tested elsewhere, but to try to scale it up and to show in a convincing way and full scale that it is possible to do a significant energy conversion. So far we have worked with relatively modest budgets. We are aware that inside the ESPA system we have enough funding, and if we can mobilize the political will, and we can, then we can have sufficient funding to make a real difference. The first building stone is obviously energy. We recently asked for a study to be undertaken, and it has been done by Professor Kalderis from the Western Attica University, who has also worked with Tilos and other islands in the past, still is. And one of the preliminary conclusions that it is absolutely possible and even easy to get to a large degree of autonomy. Autonomy, energy autonomy is always a relative thing. Energy, you can obtain net autonomy without being autonomous every day of the year. That is the case of Chalki. Chalki today produces more energy than the island consumes, but that regime is of course only possible because there is an interconnection with Kos with Rhodos, of course. Tilos is connected with Nisiros and Kos, and that opens for opportunities for interflows and makes the energy transition easier. If an island is totally autonomous or not yet connected, or maybe never to be connected, then of course the challenge is much bigger. Then one will have to look for hybrid solution, a mixture of renewable energy and, as we need it still, fossil fuel devices.
The investments in this respect will always have to consider cost efficiency. It would be very tempting and easy to say, well, let's go for 100% everywhere. But that is not meaningful, that is not a good use of taxpayers' money. I think together we need to get quickly out of the logic of doing things for the sake of showing it. We need to be real. We need to come with viable solutions. And that also means that we need to be honest to ourselves. We need to not set the targets so high that we can not possibly reach them. Let's set the targets where we can reach them and then get the satisfaction of having achieved those targets. Energy is of course not enough if we want to be sustainable, and I'd like to add to what was said in the previous workshop, which was devoted to waste and to water. These are two significant key elements of the green transition. And they represent, respectively, a very specific challenge in island communities. There's a logistic challenge, there's a small scale. It is obviously not possible to have all the necessary treatment facilities on each island all the time. And everybody is also faced with the challenge of finding good experts, good technicians to run these systems. For us, the solution is networking. We very much believe in the role of the FOSDAs in the waste sector, and we hope that there will be a gradual bonding between water companies where the bigger water companies will help the smaller ones, but in a transparent and meaningful financed way, not on a friend-to-friend basis, but on a business basis. That will be a significant challenge in itself, but we add to that then also other initiatives, other green initiatives, building on e-mobility, and whatever else we can dream of. The biggest challenge we see in terms of getting into business here, we will see what the government will propose at the end of the year. They are also having a study right now, and we will see what islands they propose and what financing for each island and what exactly the eligibility will be, but they will be broad. The biggest challenge, we are all aware, is to engage with the local communities. As has been mentioned, we are fascinated by these islands because of the sort of small, the model size that allows us to say this is a living laboratory, this is a full-scale experiment, a mini world. But as we can all agree, people who live on islands are not laboratory rats or guinea pigs, they are human beings. And it matters what they think. And I would like to commit myself, and I'm sure that the authorities here think exactly the same. We do not want anything to happen on any island without having a large consensus up front with the island community. And that goes through a strong cooperation, of course, with the local mayors. I've been talking to the mayor of Tilos as to how they do it there, and she told me, well, we just get everybody together and then we talk about it. Well, that's a dream of democracy. I don't know if it will be that easy everywhere, but this is a necessary element to get anywhere. This is the political starting point. What is acceptable to the islanders? We will put pressure on them as well, because we are also faced with the NIMBY, the not in my backyard principle. Everybody wants to renewable energy. They just don't want it on their island. Let's have it somewhere else. That is, sorry to say, hypocrisy. We all need to find a local solution in order to do our bit. And in my view, knowing some Greek islands, there are solutions to be found if we can get to a situation where people are allowed to decide. The other, and I'll finish there, the other big challenge is, of course, to start preparing those projects technically. For that, we are aware that we will need technical advice, but for that as well, we have sufficient funding. It's a matter of organization. Thank you very much. So let's hear how they do it there, right? Mr. Komineas, Mayor of Astypalea, would you say that Astypalea is turning into, let's say, a model of green mobility? Η δικιά μου πρόκληση όταν έγινα δήμαρχος ήταν ακριβώς όπως την περιέγραψε ο κύριος Ράσμουσεν, πώς θα κρατήσουμε ένα περιβάλλον παραδοσιακό παρθένο στο διηνεκές και πώς οι νέες τεχνολογίες αυτό μπορούν να το υποστηρίξουν. Άρα λοιπόν αυτή η πρόκλησή μου ουσιαστικά μετουσιώνεται σε αυτό το πρόγραμμα στην οποία έχω τη χαρά το πρόγραμμα να συμμετάσχω μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών που ήταν ο κινητήριος μοχλός και 4-5 άλλα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Μεταφορών, Οικονομικών κλπ. Τα οποία συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και το οποίο προβλέπει τα εξής πράγματα από τα οποία ήδη εκτελούνται
οι δύο πρώτοι πυλώνες. Το πρώτο είναι η γενικευμένη ηλεκτροκίνηση και πώς θα μπει αυτή στο νησί. Γι' αυτό έχουν δοθεί ειδικές επιδοτήσεις τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από την εταιρεία Volkswagen, που είναι ο μέτοχος του προγράμματος αυτό, ο βασικός, μαζί με το ελληνικό κράτος, για την αντικατάσταση των οχημάτων ή για αγορά καινούριων πάσης μορφής οχημάτων, αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων κλπ. Με πολύ μεγαλύτερες επιδοτήσεις από ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη χώρα. Ταυτόχρονα ο Δήμος έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο φορτιστών, το οποίο υπάρχουν σε διάφορα σημεία των οικισμών και στα αεροδρόμια και λιμάνια, ώστε να μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτρικά αυτά οχήματα, τα οποία ούτως ή άλλως έχουν αρχίσει ήδη και έρχονται στο νησί, από πέρυσι που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Και η εταιρεία Volkswagen πουλάει τα αυτοκίνητά της σε εργοστασιακό κόστος, ενώ από πλευράς δήμων και δημοσίων υπηρεσιών έχουν δωρηθεί οχήματα από τις πλευράς τους δωρεάν και κάποια σκούτερς. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι του προγράμματος, το οποίο ήδη τρέχει από το καλοκαίρι του 2021. Φέτος εκείνο το οποίο κάναμε ήταν να στήσουμε μια αστική συγκοινωνία με ηλεκτρικά βανάκια. Εξάλλου, όλο αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από τη δικιά μου θέληση να ξεκινήσουμε μια τέτοια συγκοινωνία στην Αστυπάλαια και έτσι όλο κάπως ξεκίνησε και βρήκαμε την ευκαιρία να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι στήσαμε μια αστική συγκοινωνία on demand, κατόπιν δηλαδή κλήσεις από τον κάθε ενδιαφερόμενο, μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό του καθενός, την οποία μπορεί να κατεβάσει και να ζητήσει μια μετακίνηση από ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα άλλο. Αυτό το πράγμα μπορούν να το κάνουν διαφορετικοί χρήστες. Όλα αυτά τα δεδομένα επεξεργάζονται από υπολογιστή και ξεκινούν τα διαφορετικά βανάκια στις διαφορετικές κατευθύνσεις για να πάνε να εξυπηρετήσουν τη μετακίνηση όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτό βέβαια έχει δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος στο νησί μας, διότι σαφώς δεν υπάρχει ανάγκη χρήση ιδιωτικού οχήματος, έχει μειώσει τη κυκλοφορία. Εκείνο το οποίο έχει δημιουργήσει επίσης είναι να μην χρειάζεται κάποιος να φέρει αυτοκίνητο στην Αστυπάλαια, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοιου τύπου αστική συγκοινωνία, η οποία δουλεύει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα τα ξημερώματα, καθιστά το ιδιωτικό αυτοκίνητο όχι απαραίτητο για να το φέρει κάποιος. Και βεβαίως μαζί με την υπηρεσία που είναι ο διαμοιρασμός των οχημάτων, αυτό που σημαίνει μπορούμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο για κάποιες ώρες, όλα αυτά που λέμε είναι ηλεκτρικά, εννοείται, και να το αφήσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος και από εκεί να το πάρει κάποιος άλλος κτλ. Έχουν δημιουργήσει τις ιδανικότερες συνθήκες για να μπορέσει να γίνει η κυκλοφορία στο νησί μας με εύκολο, ασφαλή τρόπο, χωρίς παραγωγή καυσαέριων, χωρίς θόρυβο, που ξέρετε πολύ καλά, και βεβαίως αξιοποίηση των χώρων πάρκινγκ του νησιού, διότι ακριβώς έχουμε την δυνατότητα αυτή. However, there is also phase 2, Of course. Τώρα γι' αυτό θα συνεχίσω. Ακριβώς, τώρα γι' αυτό θα συνεχίσω και στο υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει. Βεβαίως τα εισιτήρια ήταν πάρα πολύ φθηνά για τους μόνιμους κατοίκους, για τους εργαζόμενους του νησιού. 60 ευρώ για 6 μήνες, όσες διαδρομές θέλαν να κάνουν, κύριε Ράσμουσεν. Και από εκεί και πέρα κάρτες μονοήμερες, τριήμερες και πενθήμερες διάρκειες για τους τουρίστες. Άρα ήταν μια πολύ καλή υπηρεσία για τον κόσμο μας. Το σημαντικό όμως που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και έχει να κάνει με την ενεργειακή πρόκληση είναι πώς θα παράξουμε ρεύμα, ούτως ώστε να δώσουμε στα ηλεκτρικά αυτά οχήματα και τελικά και σε όλα τα νοικοκυριά της επιχειρήσης του νησιού. Άρα λοιπόν το τρίτο κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό προβλέπει τη δημιουργία ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής ρεύματος, για τον οποίο η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Και με βάση αυτήν προβλέπεται να κατασκευαστεί καταρχάς ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 3 ΜΒ, το οποίο θα τροφοδοτεί μπαταρίες. Οι μπαταρίες είναι αυτές οι οποίες θα αποθηκεύουν το ρεύμα και θα το αποδίδουν στην κατανάλωση ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια αυτονομία της τάξης περίπου του 50% σε πρώτη φάση για τις απαιτήσεις μας, και σε δεύτερη φάση προβλέπεται η τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας στο νησί ως συμπληρωματικός παράγοντας παραγωγής ενέργειας, ούτως ώστε να καλύψει ένα υπόλοιπο 30 με 40%, φτάνοντας περίπου στο 90% και καθιστώντας τον θερμικό σταθμό παραγωγής ουσιαστικά να υφίσταται μόνο για λόγους εξισορρόπησης του συστήματος. Άρα με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά έχουμε μια ολιστική αντίληψη με την οποία δίνουμε λύση στο πρόβλημα αυτό που έχει να κάνει τόσο με το ενεργειακό αποτύπωμα, αλλά και κυρίως με τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες μπορούν να ελαφρύνουν και να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων και να την κάνουν πραγματικά πιο ουσιαστική και πιο καλή. Βεβαίως, ο τελευταίος και τέταρτος στόχος, αγαπητέ μου κύριε Φιντικάκη, και δεν ξέρω αν θα μιλήσω ξανά μετά, αν θέλεις να τα πω όλα τώρα, που θα ήταν μεγάλη μου χαρά για να μπορέσουμε να εξαντλήσουμε τον χρόνο μας. Επειδή είναι σύντομο το... Πολύ ωραία. Θα πω λοιπόν το τελευταίο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα λέγοντας ότι ο πολύ σημαντικός και φιλόδοξος στόχος είναι βεβαίως το 2026 να μπει στην Αστυπάλαια και η αυτόνομη οδήγηση,
που σημαίνει αυτό με ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα, όπου ακριβώς θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο και θα μας διευκολύνει τη ζωή μας και θα μας την κάνει ουσιαστικότερη. Βεβαίως, όταν θα βελτιωθούν και οι υποδομές στους δρόμους μας και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, ότι αυτό θα απαιτήσει μια διαδικασία επενδύσεων, ούτως ώστε όλα αυτά να τακτοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιδικάκη. Mrs. Kama from Mayor of Tilos, what about the Just Go Zero Tilos? A few words on that. Is it just a way of thinking, a new lifestyle, something more? Ναι, να μιλήσουμε δηλαδή μόνο για το Just. Okay. Λοιπόν, About the Tilos project. Γενικά. Ναι, right. Okay. Η Tilos τα τελευταία 40 χρόνια έχει ακολουθήσει μια φιλοπεριβαλλοντική πολιτική προσανατολισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και πραγματικά αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Στο πρώτο μέρος όσον αφορά το ενεργειακό, η Tilos είναι ενεργειακά αυτόνομη με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Tilos λειτουργεί ο πρώτος υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, ο πρώτος στην Ευρώπη που πουλάει ρεύμα ουσιαστικά στη ΔΕΗ και όλο αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα μία σειρά πραγμάτων στο νησί της Τύλου, το οποίο βέβαια έχει αντισταθμιστικά ελάχιστα για την τοπική κοινωνία και είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει και με τον Κάρσεν πάρα πολλές φορές και με την ελληνική κυβέρνηση, με την ελληνική πολιτεία διαχρονικά. Το αντισταθμιστικό το οποίο λαμβάνουν η τοπική κοινωνία του νησιού δεν είναι αυτό που δεν είναι ανάλογο μάλλον του έργου του οποίου έχει δώσει. Ένα έργο το οποίο διακρίθηκε ανάμεσα σε 87 ανταγωνιστικά έργα που έχει φέρει 11 εκατομμύρια ευρώ, ένα μικρό νησί, 11 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι του νησιού πληρώνουν το ίδιο ηλεκτρικό ρεύμα με αυτό που πληρώνουν οι υπόλοιποι Έλληνες. Παρόλο που η παραγόμενη ενέργεια είναι πολύ οικονομικότερη από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε, γιατί ναι μεν, όπως είπε και ο φίλος μου ο Κάρσεν, το μέγεθος των μικρών νησιών είναι ιδανικό προκειμένου να κάνουμε πράγματα και είμαστε διατεθειμένοι και δεν αισθανόμαστε ότι είμαστε πειραματόζωα. Αντιθέτως λέμε ότι τα νησιά μας, τουλάχιστον εγώ το λέω, ότι η Tilos είναι ένα σωλήνας, πειραματικός σωλήνας. Ελάτε να πειραματιστούμε, να κάνουμε όμορφα πράγματα. Όμως αυτό που απαιτούμε είναι τα ωφέλη να τα λαμβάνει και η τοπική κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία που έχει ανάγκη αποστήριξη για να παραμείνει στα νησιά. Και νομίζω ότι αυτό, φίλε Κάρσεν, κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Να έχει αντίθετη άποψη μάλλον πάνω σε αυτό. Λοιπόν, με το έργο στην Τύλο, θα σας δώσω μόνο κάποια χαρακτηριστικά με το Tilos Project. Το Tilos Project, το οποίο είναι, όπως είπα, πρώτο ενεργειακά χαρακτηρίστηκε το νησί μας ως το πρώτο πράσινο νησί της Μεσογείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει πάρει 4 ευρωπαϊκά βραβεία, τρία χρυσά και ένα τρίτο, το οποίο συνοδευόταν και από χρηματικό έπαθλο. Θα σας δώσω μόνο κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο είναι το μεγαλύτερο διάρκεια του έτους, είναι 100% αυτόνομο ενεργειακά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μόνο 2 μήνες το χρόνο χρειάζεται μία ενίσχυση και όλο αυτό, προσέξτε, με μία μικρή ανεμογεννήτρια, 160 κιλοβάτ, με 800 κιλοβάτ, με ένα μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο 160 κιλοβάτ και το κυριότερο που έχει αυτό το έργο είναι η ικανότητα αποθήκευσης αυτής της παραγόμενης ενέργειας, ένα μέρος μάλλον της παραγόμενης ενέργειας, 2,4 μεγαβοτόρων, η οποία είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του νησιού για 1,5 μέρα, ακόμη και όταν δεν έχει καθόλου παραγόμενη ενέργεια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, τι έχει δώσει αυτό? Εξάγει και καθαρή ενέργεια και θα σας δώσω μόνο μερικά νούμερα. Έχει μειωθεί
Κατά 1.200 ΜΒ ετησίως περιορίζεται η κατανάλωση μαζούτ από το εργοστάσιο της ΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι 220 τόνες το χρόνο οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μειώνονται από το περιβάλλον. Επίσης, αυτό που κάνουμε τώρα, πρέπει να τα πω γρήγορα, αυτό που κάνουμε τώρα, το Just Go Zero Tilos, ουσιαστικά το έργο που κάνουμε τώρα είναι ένα πείραμα, το οποίο πια δεν είναι πείραμα, είναι έργο. Έχουμε μετατρέψει τον ΧΙΤΑ, το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε κέντρο κυκλικής καινοτομίας. Έχουμε αποσύρει από τους δημόσιους δρόμους, από τους κοινόχρηστους χώρους, όλους τους κάδους. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, των αποβλήτων γίνεται πόρτα-πόρτα. Διαχωρίζουν οι κάτοικοι τα απορρίμματά τους, τα απόβλητά τους. Η ανακύκλωση έχει φτάσει αυτή τη στιγμή, θα σας πω, ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2021 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2022. Έχουν συλλεχθεί συνολικά 253 τόνοι στερεά αστικά απορρίμματα και έχουν διαχωριστεί στις 3 ακόλουθες κατηγορίες. Οργανικά και ανακυκλώσιμα είναι 86,1%. Και τα μη ανακυκλώσιμα 13,9%, τα οποία όμως σαν μη ανακυκλώσιμα δεν πετιώνται, αλλά και αυτά αξιοποιούνται, πάνε προς ενεργειακή αξιοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με αυτά που έχουν γίνει στο νησί, που έχουν σχέση με την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με αυτόνομα ηλιακά φωτιστικά, με την προμήθεια των ηλεκτρικών οχημάτων, με το μικροδίκτυο το οποίο έχουμε εγκαταστήσει και παρακολουθούμε την ίδρυυση, τον πόσιμο νερό. Πιστεύουμε ότι τώρα πια η Τήλος είναι ένα απτό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης. Όσο πιο γρήγορα μπόρεσα, με άγχωσες. Thank you. Mrs. Guzon, which are the facts, which are the gaps that's slowing down the island greening, the island's transition? I mean, please focus not just in the opportunities, but also on the barriers. Thank you. For the invitation. Well, I would say that getting back to challenges. So, of course, I think it's no surprise that the current geopolitical situation and also the energy crisis are having enormous repercussions on our daily life, no matter where we're from. But in particular, let me point out that these repercussions are very strong and very much felt by insular territories, as it was the case for the COVID-19 crisis. So, of course, it's important to highlight that insularity represents a permanent condition and that there are additional costs for islands, such the ones related to production, transport, logistics, energies, of course. And for those islands, it's more difficult to achieve the full development and competitiveness compared to other territories, because they suffer from structure vulnerability, from a socio-economic point of view, of course. They have a strong dependence on the mainland and on external supplies, and they count on a limited natural resources, I think, including land, water, raw material. And this remains a big challenge. Of course, there have been a lot of progresses in terms of circular economy, for instance, that is becoming more and more important. But at the same time, also, we do not have to forget that the development in islands must be more resilient and more, let's say, also especially sustainable to respect and protect the unique environment in these territories. Of course, it's clear that the latest development internationally and the current context requires a drastic acceleration of clean energy transition in Europe. And we have seen, for instance, in the case of the Repower EU initiative that was launched earlier this year, there was a will of a major step
to be done in addressing the needs of making European independent from fossil fuels, for instance. But once more, the energy transition policy should take into account the island structural limitations in order to prevent the communities that are living in islands from paying the price of decarbonization, I think. So we should ensure that there is a just transition to climate neutrality for the most vulnerable territories, such as islands, that find themselves already in a disadvantaged situation sometimes due to the structural handicaps that I mentioned. So we need to, let's say, reduce the risk of creating further disparities across the EU. And also this was a little bit what we stated in our final declaration as CPMR Islands Commission. We need, I think, adequate EU financial support and also some sort of diversification in that sense in order to ensure this kind of process in islands. On the other hand, as we were saying, well, the clean energy transition, I think, in islands is not only a challenge, but also a field of great potential for innovative energy solutions. We've seen this, for instance, from our side in terms of the deployment of renewable energies, the creation of energy communities. In particular, we are working quite a lot in this field. But of course, once more, this requires important investments, and especially, in our opinion, a specific territorial approach that also considers the social challenges for the most affected groups, such as the vulnerable citizens and micro enterprises in islands. So that's what we see from our perspective as a network of regions. And of course, reflecting on islands and how they can handle the upcoming energy challenges, we think that these territories should not be left behind, let's say, ensuring those territorial approaches and those territorial supports for a more balanced development in these territories. That's it from my side for the moment. Thank you. Mr. Gianetta, please provide us too with a couple of examples of your active involvement as Greening Islands in all this energy transition. Yes, thank you. Thank you for the invitation. And the organizer is always already, I think it's the third time I participate to the Olympia Forum. It's a very important event. And talking about islands, well, Greece is anyway, I think the country in Europe with the majority of islands, so can lead, let me say, of course, this transition. On our experience, Greedy Islands has created an observatory because many of island stakeholders are participating, like also CPMR and others, to this initiative, because I think it's important to analyze anyway and make have data and information available in terms of course technology, cost, policy, and finance measures, of course. And these three pillars, technology, policy, and finance, is very important that they talk each other. But I'm, of course, I strongly believe that, and this reality is the reality according to our numbers, that as has been said, that islands are have disadvantages and so need more support. But there is something which is very critical that could unlock really the energy transition so much. And in reality, is not something related anyway, additional funds, etc. But in reality, most of the islands in the EU are regulated with a very old legislation regulation. It's really, this is the main bottleneck. Fossil fuel already and produce the energy with diesel or gas, but mainly diesel in the islands,
if I think also about Greece, cost from 2 to 3 times more than producing the energy with the renewables. And even with the most innovative renewables, anyway, they are quite comparable and even competitive. So the actual regulation, which is very old. There are even countries like even Italy or Spain where the regulation, and I suppose also Greece, is quite old. In reality, become and de facto is an incentive to fossil fuel, because the utility is not so much motivated to invest in the renewables, even if the cost is 2 or 3 times less with the renewables, because the utility is compensated of any additional cost is facing because of by the diesel, and especially now with the increase of prices, pandemic, Ukraine war, the price is very high. It's compensated, and this compensation is paid in the bills of the citizens. So the main thing to do is to change this regulation. There are very good policies like Italy, as we are going to present on the 26th of next week, actually, of October, in the first session of the Green Island Sea Convention. A best practice from Italy, a policy that practically give a feed-in tariff which is available for people that want to be put a 3 kilowatt solar PV, and this feed-in tariff is not an additional cost of the government, but is simply derivated and calculated with a formula in relation with the saving that the renewables create in the budget that now is allocated for diesel. I don't know how many people knows that Greece spend more than 800 million of euro, even more, between 800 and 1 billion, Spain as well, per year, to pay the diesel and all the additional cost of the fossil fuel, the thermal plant with fossil fuel. Well, this money can be moved to finance the renewables, and the money saved thanks to renewables can really can be the funds for these incentivation schemes that in the end of the goal go to the people. Well, this policy that I try to summarize in a few words will be well explained in our workshop on the 26th. But there are other policies and that need to be faced. So this is the number one, because anyway, we are financing pilot projects here and there with the Horizon 2020, etc., which is very important for innovative technology. But when we go to mature technology, the very obstacle that is that the renewables are not practically are not in the same level. They are not playing the same level of the fossil fuel, which are protected by the old regulation. The second point is the authorization scheme. We need really to simplify the authorization scheme for the islands, thinking that the islands need very special procedures, authorization process, which does not involve so many bodies that normally are not so much required to be involved in authorization process. And of course, there is a matter of social acceptance, of course, because we need to decide if we prefer to have a tank bringing a ship bringing diesel in the island every day or every week or any other day, or we prefer maybe a small a mini wind or a floating offshore wind in the sea that you see very small, like a cruise in the far in the sea. So these are very important challenges, which are really the core to unlock really the transition, and we cannot wait anymore. We are cooperating. I'm glad that also CPMR in this panel, because it's very important that also EU
in some regulation insert some direction to the at country level in order to change this regulation. But of course, each country need to regulate better the market. We are in the observatory, and I conclude with this. We are creating a sort of committee of energy authorities where Greece, Italy, Spain, and Malta will be part of, in order to really exchange best practice, accelerate this changing on the regulation, which is very important. And I think we need to join forces to change as soon as possible. There is not any more time to wait, a long transition, but we need an exit strategy from fossil fuel and not talk so much about transition. Thank you very much. Gianni Gianetta, founder of Greening the Islands. Κύριε Δούκα, έθεσε τώρα ο κύριος Γιαννέτα το θέμα της απανθρακοποίησης των νησιών, δηλαδή του να μπει τέλος επιτέλους σε αυτό που χρόνια, δεκαετίες έχουμε το ντίζελ για τα ελληνικά νησιά κάθε καλοκαίρι, επειδή λόγω του τουρισμού, όλο τον χρόνο φυσικά. Πού είμαστε, έχουν γίνει βήματα, έτσι? Είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση ναι. Ή ακόμη όχι? Βεβαίως προχωράνε οι διασυνδέσεις σε πάρα πολλά νησιά, κυρίως του Αιγαίου. Άργησαν βέβαια, αλλά είναι μια φάση τώρα που υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης και διασυνδέονται όλο και περισσότερα νησιά, τα οποία μέχρι τώρα έκαιγαν πετρέλαιο, ντίζελ για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι είναι και η σωστή σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή, το είπε και ο founder του Green Islands, ποιο δηλαδή, πρώτα το είπε και ο εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι πρώτα πρασινίζεις την ηλεκτρική ενέργεια και μετά προχωράς στον εξηλεκτρισμό των υπόλοιπων τομέων. Ένα πράσινο νησί δηλαδή είναι ένα νησί το οποίο βασίζει την παραγωγή ενέργειας σε ανανεώσιμες, σε ηλιακά, σε αιωλικά, σε γεωθερμία, όπως η Μήλος που δεν αξιοποιείται, και σε άλλες πηγές. Γι' αυτό και το τονίζω αυτό και ακαδημαϊκά περισσότερο, ότι για παράδειγμα η Αστυπάλαια το 95% αυτή τη στιγμή της ενέργειας, δεν είναι διασυνδεδεμένο το νησί, θα έπρεπε, πρέπει να προσπαθήσουμε γι' αυτό, αλλά το 95% της ενέργειάς του είναι ντίζελ. Και είναι, ας πούμε, μια παραδοξότητα ότι εκεί που θα βάζαμε ντίζελ στο αμάξι μας, παίρνουμε ντίζελ, το καίμε, κάνουμε ηλεκτρική ενέργεια για να φορτίσουμε το αμάξι. Βεβαίως είναι σημαντικό ότι προχωράει η ηλεκτροκίνηση, αλλά πάντα, και ακαδημαϊκά το λέω, πρέπει να προσέχουμε τη σωστή φορά των πραγμάτων. Και θέλω να πάω και στο άλλο το θέμα το οποίο τέθηκε, με το not in my backyard effect, και εδώ να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή τα περισσότερα νησιά, εξαιρώ την Τήλο που ήταν και πρωτοπόρος και είναι πραγματικά πράσινο νησί, διότι έχει το σύστημα της αυτονομίας και την μπαταρία πάρα πολλά χρόνια πριν, ενώ όλη η χώρα το αναζητάει να βρει τρόπους για την μπαταρία, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα αιωλικά πάρκα. Μάλιστα υπάρχουν και 5 νησιά τα οποία είναι υποπροστασία από την Europa Nostra στο πρόγραμμα Seven Most Endangered, υποπροστασία για τα αιωλικά πάρκα. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι είναι πάρα πολλές φορές ωραίες οι λέξεις, δηλαδή απάτητα βουνά, δηλαδή παρθένες θάλασσες, αλλά που έχουν ανακοινωθεί στη χώρα μας, και είναι σημαντικές νομίζω δράσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε αυτό που κάνουν και όλες οι άλλες χώρες. Ποιο είναι αυτό για να λυθούν αυτά τα προβλήματα? Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, το οποίο το περιμένουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κάθε χρόνο πάει στο τέλος του επόμενου. Έτσι είναι και τώρα, πάμε για το τέλος του 2023. Και το δεύτερο πιο σημαντικό, οι προστατευόμενες περιοχές, και κλείνω με αυτό, που είναι το 30% της χώρας, το 30% της χώρας στην Ελλάδα είναι προστατευόμενες περιοχές, δεν έχουν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Ακόμα και σήμερα δηλαδή δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορούμε να χωροθετήσουμε, πού υπάρχει ένας γενικός νόμος και περιμένουμε να εγκριθούν αυτές οι περιβαλλοντικές μελέτες. Κλείνω δηλαδή με το εξής, το 30% της χώρας πρέπει να έχει κανόνες και είναι ένα τρομακτικό αναπτυξιακό έργο βιώσιμης ανάπτυξης και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για να ξέρουμε όλοι μας πώς ακριβώς μπορούμε να αναπτυχθούμε σε όλη την επικράτεια. Ευχαριστώ. Thank you all. I hope you found the panel interesting. Some steps have been... Θέλω να πω κάτι, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Πολύ γρήγορα. Ουσιαστικά πολύ γρήγορα είναι συμπερασματικά σε όλα αυτά που είπανε. Είναι πάνκινη, πάνδημη η επιθυμία να γίνει διαμοιρασμός του ωφέλους
στις τοπικές κοινωνίες, ώστε οι τοπικές κοινωνίες να μπουν μέσα στο παιχνίδι, γιατί τότε θα ενδιαφερθούν, τότε θα συμμετέχουν και τότε θα απολαύσουν ουσιαστικά ωφέλη από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, διότι ο ήλιος, οι θάλασσες, τα νερά είναι κοινωνικά αγαθά, ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα εμβιαόντα. Δεν μπορεί να είναι προνομιακό πεδίο μόνο για κάποιες εταιρείες οι οποίες θα κάνουν αυτή την παραγωγική αξιοποίηση αυτών των ενεργειακών πηγών, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ωφεληθεί όλος ο πληθυσμός, όλος ο κόσμος. Άρα είναι πάνκινη αυτή η επιθυμία από ό,τι διαπιστώσαμε σήμερα από όλους τους ομιλητές εδώ και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αλλάξει και από πλευράς βούλησης της κυβέρνησης. Μόνο ωφέλη μπορεί να αποδώσει και έτσι θα πάψουν οι συνωμοσιολόγοι να είναι στο προσκήνιο και θα έρθουν οι ουσιαστικοί παράγοντες, οι σοβαρές οικολογικές ενώσεις, δήμοι, κοινότητες, τοπικές κοινωνίες και βεβαίως το κράτος. Thank you, Mayor Vastipalea. Thank you all. Some steps have been taken. There a lot still needs to be done if many Greek and EU islands are to become green. Thank you again.